Why is it so hard to understand spoken Russian? It's not that you don't know the words. You just don't recognize the words you already know. Let me show you what I mean. The other day, I was at a grocery store. I was buying some dried persimmon slices. They looked almost exactly like dried mango. The cashier accidentally charged me for dried mango instead, and I said, "Это не манго." Did you understand that? I just said, "Это не манго." Does it make sense now? It means it's not mango. But then the cashier asked me, "А Чоэт?" Did you understand that one? He was asking, "А что это?" А что это? А Чоэт in English. And what is it? See? You already knew every single word. You just didn't recognize them in fast speech. Let's hear those two phrases again. Это не манго. Это не манго. Это не манго. Это не манго. А что это? А Чоэт? А Чоэт? А Чоэт? This doesn't just happen in these two phrases. It's a pattern. Let's look at another example. Someone rings your doorbell. You ask, "Кто это? Кто это?" In fast speech, it often sounds like Ктоэт. The other person answers, "Это я," which often sounds like "Это я." Now it's your turn. Repeat after me. Кто это? Кто это? Ктоэт. Это я. Это я. Это я. Understanding spoken Russian really does take practice. The more Russian you listen to, the easier it gets. But listening practice alone isn't always enough. Sometimes you need someone to show you what to listen for. Once you know what to listen for, you'll start hearing these patterns everywhere. Here's another really common one. Imagine you're telling your friend a story. You say, "А он говорит," which means, and he says, again, slowly, "А он говорит." А он говорит. In fast speech, you'll say, "А он грит." Then you continue, "А я говорю," which often becomes, "А я грю." Then, "А она говорит." А она говорит. А она грит. And then your friend asks you, "Что ты говоришь?" Что ты говоришь? Что ты говоришь? Чё ты гришь? What are you saying? Now repeat after me. А он говорит. А он говорит. А он грит. А он грит. А он грит. А я говорю.
А я говорю. А я грю. А я грю. А я грю. А она говорит. А она говорит. А она грит. А она грит. А она грит. Что ты говоришь? Что ты говоришь? Чё ты гришь? Чё ты гришь? Чё ты гришь? So, how was that? A little strange. That's exactly how spoken Russian sounds. Now let's practice some more fast Russian. Что ты сейчас делаешь? What are you doing now? Что ты сейчас делаешь? In spoken Russian, it sounds like «Чё сейчас делаешь?» «Чёт сейчас делаешь?» «Чё сейчас делаешь?» Let's practice this phrase. Чёт сейчас делаешь? Чё сейчас делаешь? Чё сейчас делаешь? Чё сейчас делаешь? And the answer might be ничего, nothing much. In fast speech, ничего. Let's say it together. Ничего or ничего. 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 Again. Чё сейчас делаешь? Ничего. Now let's see what the word thank you sounds like in fast Russian. Спасибо. Пасип. Again, slow Russian. Спасибо. Спа-си-ба. Спасибо. Fast Russian. Пасип. Again. Пасип. Спасибо or пасип. And now let's look at one of the most intimidating Russian words for beginners. Здравствуйте. Hello. But here's the good news. In everyday speech, it usually sounds like this. Здрасте. Or even Здрасте. Здравствуйте. Or Здрасте. Здрасте. And here are a few more common words that sound different in everyday Russian. For example, the word Почему. Па-чи-му. Почему. Why? In fast speech, it sounds like Пачму. 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 The next word is Когда, which means when. Когда. 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 In spoken Russian, it often sounds like Када. Када. Када.
The last phrase for today is Ты где? Ты где? Where are you? In spoken Russian, Ты где? Ты где? Ты где? These are just a few of the patterns you'll hear all the time. From now on, every time you hear fast Russian, your brain will start recognizing these patterns automatically. And if you'd like to support this channel and help me keep making videos like this, you'll find the link in the description. Thank you. Пасиб.